Hi dear students, today we have to discuss about the first chapter, that is a overview of computer. I just revised this chapter, okay, because of Sunday you have one test, okay, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಡೇ, ಇದೇ ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸಿ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಒಂದು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಡೇ, ಓಕೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾನು ಟೈಮಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಓಕೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್, ಓಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಒಂದು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದೆನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು 4 ಇರ್ತವೆ, 4, ದೆನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, 3 ಇರ್ತವೆ, ದೆನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು 4 ಇರ್ತವೆ, ಓಕೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ? 4, ದೆನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಇರ್ತವೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನು 4 ಇರ್ತವೆ, ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಕೆ. ಸಿ ಆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು read carefully, you have to read this first chapter. The first chapter is the overview of computer, very easy chapter irutte. Just I revise this chapter. Your exam is on Sunday, okay. Sunday ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಪಿ, ಓಕೆ. ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, okay. This is you have to remember, okay. Now so you go for this chapter. Next, you know overview of computer, okay. Overview of what is computer. Computer nothing but it is a electronic machine, okay, which takes the data and process it and gives the output, okay, which takes the data from keyboard and process it and gives the output. That is called our computer. Then in examination they will ask you 3 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ, write the difference between software and hardware. Hardware ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Hardware, these are the physical components of computer, means we can touch it, okay. Hardware ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, these are the example for hardware. Then what is software? Software means these are collection of programs which carry one particular task. For example, softwares ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ? See, you know software like MS Word, Paint, okay. In your mobiles you have so many softwares. These are all software, you cannot touch the softwares, okay. These difference you have to write it, okay. You know, so many times ಕೇಳ್ತಾನೆ what is computer, write the difference between software and hardware, okay. Like these questions asked in the exam, so be careful, okay. The next one is the very important question, 5 marks in question ಕೇಳ್ತಾನೆ. Explain the characteristics of computer. Explain the characteristics of computer. What are the characteristics? Why it is so much popular? Computer ಯಾಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ? See, because of its speed, okay. Because of its accuracy, because of its storage capacity, then versatility, okay, then diligence, okay. You have to explain it. 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to explain. Speed ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Speed means computer, it has the speed of the speed of computer can be measured in terms of MIPS. one line ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Then you have to write accuracy. The name implies that the computer gives accurate result, okay. Accurate result ಕೊಡುತ್ತೆ. Then third one is storage. The computer storage capacity, okay, it consists of huge storage capacity. The storage capacity measured in terms of byte ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, okay. Then versatility. The computers used in many fields like education field, communication field, okay, business field, okay. Then these
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಡೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಟಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟಯರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, the next one is the very important 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಫಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಡ್ರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ CPU. ಇಲ್ಲಿ CPU ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ CPU ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್? It consists of a control unit, ALU, and register. Okay, then ಇಲ್ಲಿ output unit. Then here memory unit. Okay, just ಇದು ಮಾಡಿ. Just communication. Okay, just roughly ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ನೀಡ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ one point you have to explain. Okay, first one, input unit. What is input unit? By using keyboard and mouse, user can enter the data to the computer. ಹೌದಾ? That is called input unit. Input unit means that by user can enter the data to the computer by using keyboard and mouse. ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then the second point is a CPU. Expand CPU, central processing unit. What is the use of this? It is heart and brain of computer. Used for what purpose? To execute instruction, to processing the data. Okay, processing data or execute instructions. ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. Then CU, control unit. What is control unit? The name implies that it controls all activities of computer. What are the functions of control unit ಕೇಳ್ತಾನೆ. Functions ಅಂದ್ರೆ it decodes the instruction, it fetches the instruction, it stores the instruction, it execute the instructions. Okay, 4 functions ಇದಾವೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ? The next one, ALU. The name implies that expand ALU ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Arithmetic logical unit. What is the use of this? It performs the arithmetic and logical operations like addition, subtraction, multiplication, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ? arithmetic operations. Okay, these can be performed by ALU. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ALU? Always ALU it is in a CPU only. Okay, CPU means ಒಂದು small chip. Okay, chip in a computer. Okay, it is chip in the computer. Intel CPU ante ivaga use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. Intel CPU ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. What does CPU consist ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it consists CPU, ALU and register. This is you have to remember. Then the next one is register. What is register? Register, it stores temporary data, not permanent. ಟೆಂಪರರಿ ಡಾಟಾ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಡಾಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಟೆಂಪರರಿ. got it? Then memory unit, there are so many memory devices already you study. RAM, ROM, hard disk, these are all. Okay, memory unit stores the data permanently it stores the data. Then output unit ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? it display the processed data. ಏನು process ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಏನು process ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ processed data. ಜಸ್ಟ್ one ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ one ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Okay, this is what this is about a block diagram of a computer. Okay, then the next one is they will ask you the generations of computer. This is very important. 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. explain the generations of computer. 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. see, so first generation
ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎದರಿಂದಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್, ವಿ ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್, ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Okay, magnet drums are used here as a input. Okay, very slower computer. Okay, it's very difficult. Then they are occupies one room, very huge computer. We cannot carry these computers. Okay, these the second generation computer, it can consist of transistors. It is made up of, second generation computers are made up of transistors. These have a powerful, these have a cheaper, smaller compared to first generation computer ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ICs. IC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಹೂ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ICs? Jock Kilby. Who developed IC? Jock Kilby ಅಂತೇಳಿ. Then it is the third generation computers are made up of ICs. Okay, this is you have to remember. The next here third generation computer compared to second generation computer, third generation computers are smaller, cheaper and powerful than second generation computers. Okay, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Got it? Okay, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ third generation computer. Then fourth generation computer is made up of LSI and VLSI. Okay, LSI and VLSI. See, LSI means large scale integration and very large scale integration. These are the fourth generation computers are made up of LSI and VLSI. Microcomputers are introduced here. Microcomputers ಅಂದ್ರೆ see table top computers. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ microcomputers ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, laptop. Example for laptop is a microcomputer. Okay, it is here microprocessor na use ಮಾಡಿದ್ರು. microprocessor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CPU ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. See, that is the fourth generation computers are made up of LSI and VLSI. Okay, this is 2 points. These are very powerful computer, cheaper compared to third generation computer. Then fifth generation computer, they are made up of artificial intelligence, AI ಅಂತಕ್ಕೆ. artificial, these are made up of artificial intelligence, AI. Okay, here see, here's the computers are these have very intelligent. Okay, the computers are very intelligent. Here supercomputers are introduced, robots are introduced here in a fifth generation computer. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್, 2 to 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Got it? You have to write the 2 to 3 points. Okay, for these generations of a computer. Okay, this is the generations of a computer. You have to remember this very important question for a 5 marks. Okay, the next, the classification of computers. Classification of computers based on its working. The computers can be classified into 3 types: analog, digital and hybrid computers. Okay, analog computer ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? analog computer works on continuous quantity, continuous data ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? temperature, to measure temperature, pressure, okay, volume. Okay, for this purpose you have to use analog computers. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? in chemical plants. Okay, in chemical plants ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ to maintain the temperatures of a furnace. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, these are works on discontinuous quantity, discontinuous data. Okay, it works on continuous data, it works on discontinuous data. It is used for education purpose, business purpose ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. Nowadays we are using all digital computers. Okay, laptop is also one of the example for digital, PC also one of the example for digital computer. Okay, hybrid computers na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, this is a combination of analog and digital. Hybrid computers are used by doctors. heartbeat check ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, pregnant woman ಗೆ BP ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can use a hybrid computers ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Got it? Okay, then the analog computers, see, these are what are the inputs you have to give to here. See, physical variables are used as a input.
ಫಿಸಿಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮು ವೋಲ್ಟೇಜು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. got it? Then here see here it does not give accurate result. Okay, accuracy will be limited here, but here accuracy correct result kodutte, accuracy will be more. These points you have to write it. Got it? You points na correct agi ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ರೈಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ. Then the classification of computer based on size. Size ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write one. First one is micro computer, mini computer, mainframe computers, then super computers. Okay, write the difference between micro mini ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್, ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 to 5 MIPS ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡು 10 MIPS ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಸ್ಪೀಡು 10 MIPS. ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. Okay, these points you are writing. Then mainframe computers, these are large computers compared to mini. These are large computer, but super computer, these are the fastest computers. Then here it's speed. Its speed is 100 MIPS, but the speed is 1000 MIPS. MIPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, in 1 second it execute million instruction per second. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ 1000 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಮಚ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 2 or 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Okay, then the next one is applications of computer. Applications of computer. How to use a computer in education field? In education ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? In education field, how to use computers ನ education field ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? To train the students first for CBT computer based training. Okay, for e-learning means electronic learning, online classes ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ. Okay, then for assignments purpose, for searching for different information from colleges information, you have to use it. Generally you can write it. Why we have to use? For education purpose, for smart classes purpose also we have to use. Okay, for these purpose you have to use in education field. How to use computers in education field ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. For 5 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write 5 points. 2-3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ you have to write 3 points. Got it? Okay, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. The next one is the computers are used in ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? In industries the computers used in industry for a CAD and to design the products. To products ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ CAD ಮತ್ತೆ CAM ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is expert CAD and CAM? CAD means computer aided design, CAM means computer aided manufacturing. Okay, these are two softwares we have to use to design products. Okay, products and design car gears ಆಯಿತು, ಕಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to use these softwares. Okay, this is you have to remember, this is the industry period. Then to run the robots, okay, robots ನ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, then buildings ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Okay, to design the buildings you have to use computers. In the industry field you have to use like this.
Got it? The next one is so for a business purpose. For business purpose, how to use computers for online shopping. ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, this you have to write it. 2 marks, 3 marks together 3 points, 5 marks together you have to write 5 points. Okay, then the next one is the communication field. In communication field, for how to use for satellites building ke where the satellites location ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. then you can use for sending emails. Emails means you have to sending a message from one computer to another computer, that is called email ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. To sending for this you have to use a computer. For sending a voice mail means for you can send any hi hello and then you ಏನಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ voice mail you can use a voice mail in your mobile. Same. Okay, through computer also you can send your voice. Got it? Okay, for this purpose also you have to use computers. Okay, for satellite communication also you can use computers. These points you have to write here in communication period. Okay, the next one is you can use computers in entertainment and multimedia. How to use computers in entertainment and multimedia? For dancing purpose you can use, for music purpose you can use, for artificial films create ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can use. Okay, for different effects 3D effects na ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ you have to use you can use computers. Okay, for painting purpose you can use computers. Okay, for different purpose, entertainment purpose you can use the computers. For horror movies, for special effects, okay, you can use computers. Got it? For a different for entertainment purpose how to use computers ಕೇಳ್ತಾನೆ. multimedia and entertainment purpose how to use computer, you can write these points. Okay, the last one is you have to use for these computer used in science and engineering. How to use computers in science and engineering ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? to study the planets, for satellite communication. Okay, to know the diagnosis of our body, ಏನಾದ್ರು ಬಾಡಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, how it is you can use hybrid computers. Okay, see these purpose you can use it. Okay, for astronomy. Okay, then to defense, in the defense ಅಲ್ಲಿ militaries ಅಲ್ಲಿ to control the weapons ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, if you want to control missiles you can use computers. Okay, these are you have to remember. This is a small chapter ಇದೆ. Okay, you have to prepare this chapter perfectly. Okay, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಂಡೇ ದಿನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, within 1 hour you have to write the answers. Okay, answers na baradu you have to send to my WhatsApp number. Okay, send to my WhatsApp number all. Okay, your pages you have to click it through mobile. Okay, mobile ಇಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನೀವು WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So please you have to prepare for these exam. Okay, this is what this is about. If you have any doubts you can call me. Okay, thank you for watching this video.